Hi guys, welcome to my channel. If you're new here, my name is Penina the Grace and you are in the home of grace. So guys, in today's video, I have a story for 6 girls who promised a job in Turkey. So guys, there are these 6 girls who had a post in Brigitte Cheng. She normally posts jobs on her page on Instagram, and then this girl saw this post and then they said, okay, let us try these jobs, guys. As you all know, in Africa there are no these job opportunities. So guys, they took this bold step of applying for this job, and they even borrowed some money so that they will raise the commission, and the commission was ranging from 2,500 US dollars to 5,000 US dollars to take them to Turkey for a fake contract of cleaning jobs. Guys, it is just so painful. On their arrival, she took their passports and took them in a house she rented. Guys, suddenly she told them there is no job, and guess what? Aliwaambia kazi yenye iko ni kulala na wanaume. Sasa vile alianza kupendezea akasema brother yeye anauza wasichana. Na we didn't agree with her, but she was forcing us to do such things. Yeah, of which alikuwa analeta wanaume kwa nyumba. Mwanaume alikuwa analeta mwanaume anasema choose mwenye anataka. So mwanaume akikuchoose, yeye alikuwa anakaa hapo anategea pesa. Everything ikihappen alikuwa kuchukua tu pesa. And she also told them, hata wakishikwa na ugonjwa, she will not be responsible. Bora family ipate pesa. Guys, what kind of human being is this? After that, wanaume walianza kukuja. The saddest part of it is that wanaume walikuwa wengi. Guys, sleeping in a day with more than 5 men. Alafu anatufukuza nje mchana anatuambia tutashinda kwa nyumba, tutembee twende tutafute wanaume. Usiku tukirudi kwa nyumba tunapata wanaume wamekaa kwa kiti, yani anatuarasa, anatuambia hata picha anatuforce, anawaambia toeni manguo, anatutoa nguo na anatuambia lazima tupige picha. Wanaume watu yani they are harassing us. Kuna mmoja wetu mwenye tulibaki alitoroka akaenda mahali. Huyo alikuwa ameambiwa sehemu za nyuma na one of the clients, our Brigitte Cheng. Guys, I can say to this Brigitte Cheng, maybe she doesn't know, or she knows but she is ignorant. She should know like sex trafficking is illegal. Hata kwa hiyo country nyako, it is illegal.